प्रीलिम्स प्रिपरेशन के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, एंड अनसेड वन ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट यू नीड फॉर प्रीलिम्स इज अ रिगरस प्रोसेस ऑफ रिवीजन, री-रिवीजन एंड मेंटेनिंग टू अ डिसिप्लिन। ये एक अनसेड रूल है प्रीलिम्स प्रिपरेशन का। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ अस डू फाउंडेशन कोर्सेज, वी हैव नोट्स, बट जो रिगर चाहिए ऑन हर दिन के बेसिस पे, दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ना है, रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस। These are some important activities and important tasks जो बच्चे अपने आप कर नहीं पाते हैं। I know all of you join test series, all of you join some mentorship program, but if you look at the program that I'm talking about, where your daily routine is set, what time you wake up, what time you go to sleep, there's a set number of questions you must answer as a part of practice. There's a set number of current affairs you can do as a part of your daily routine. ये अगर कोई आपके सामने एक प्लानर ले कर देगा, your preparation process becomes much more manageable. अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में. Now we are moving towards 2026, January month आ जाएगा. You'll have barely about 3.5 months. इसमें आपको कवर करना है 7 important areas, which is economy, polity, modern India, geography, science and technology, environment topics, and history का भी 2 पार्ट है. Modern India and AMAC, which is Ancient Medieval Art and Culture. So until you have a proper planner laid out for yourself, उसमें कि जितनी डिटेल में आप टास्क को तोड़ पाएं, जितने भी डिटेल में आप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर पाएं, एंड समबडी हु कैन डू दिस फॉर यू इन अ मोर मेटिकुलस ऑर्गेनाइज्ड वे, you will always struggle with prelims preparation. The price of not qualifying prelims, the price of not clearing prelims is very high. So please join our PSP program. हम 29 December से शुरू कर रहे हैं Polity Sprint. Polity के बाद में we will have geography, we will have AMAC. I'll suggest all of you should be part of the program where I'm guiding you. हम आपको बाकायदा सुबह उठाते हैं. We set your timetable and take a report at the end of the day. I don't think any other mentorship program is as connected to all of you. You are welcome to come and see the process for a couple of days if you want. Join us. नीचे comment section में हमारा form है, उसको fill up करें. And do let us know if you're interested. We will take care of everything for you. All study material, all current affairs, all tests. आपको बस promise करना है कि हमारे schedule के according आप चलें. Join us on 29th of December. Join us for the Polity Sprint through the PSP program. And we will ensure that you have studied well and you'll have no regrets in terms of getting ready for the prelims. PSP 2026 by Educemi and mentored personally by me and my team.